Cuando estaba en primaria, acogía una niña miserable. Creció lentamente, transformándose de patito feo en cisne. Pero con el tiempo, descubrí que el amor que sentía por ella se hacía cada vez más profundo. Recuerdo vagamente que acogía a song ling un fu pura casualidad. Hacía un tiempo precioso esa tarde. Estaba paseando por un parque no muy lejos de casa cuando, junto a un tubo de basura cerca de un estanque, six una pequeña figura mugrienta de puntillas rebuscando entre la basura, revolviendo algo. La pequeña lavaba unas sandalias rotas y la ropa llena de agujeros. Era tan delgada como una cana de bambú, que parecía que una ráfaga de viento podría derribarla. Hugo un buen rato, hasta que finalmente cogió una cáscara de plátano podrida del tubo de basura y estaba a punto de metérsela en la boca. Great para que la detuviera. La pequeña dio un salto, sobresaltada, giró la cabeza y me miró suplicante. Entonces, con dedos tan finos como garras de polo, señalaron su boca abierta, pidiendo comida. Les ofrecí las galetas y los dulces de mi bolsillo, pero no se atrevieron a tomarlos, haciendo gestos para que los tirara al suelo. Después de comer mis galetas y dulces, el pequeño empezó a seguirme, manteniendo una distancia de unos 5 metros. De baño un paso cada vez que yo lo hacía. Incluso cuando los fulminaba con la mirada, no se apartaban. El pelo largo y despeinado les cubría la mitad de la cara, dejando solo un par de ojos grandes y claros que me devolvían la mirada con lástima. Detesto esa mirada porque soy un blando. Así que les pregunté, ¿son indigentes? Asintieron y luego negaron con la cabeza. Eso me confundió mucho. ¿Por qué me siguen? Tenían la voz entrecortada. Tartamudearon un buen rato antes de lograr pronunciar unas palabras. Puedo trabajar. Aunque no entendía la conexión necesaria entre seguir a alguien y trabajar, sabía que probablemente querían reconocerme como su jefa. Les hice señas para que se acercaran. De acuerdo. De ahora en adelante. Seas mi pequeño seguidor. Los hermanos mayores los guiaron de vuelta. Asintieron con vacilación. Tomé su mano, tan delgada que parecía que solo los huesos soportaban el hedor insoportable, y los llevé de vuelta a la villa de mi familia. La niñera de nuestra familia, chuan mamá, gritó al verlos, preguntándome qué clase de cosa sucia había traído. Tomándoles la mano, dije, este es mi nuevo pequeño seguidor que trae de fuera. El pequeño también habló en el momento justo. Puedo trabajar. Añadí un par de cuencos y palillos extra. No fue mucha molestia. Así que el pequeño terminó quedándose en mi casa como invitado. Primero lo llevé al baño para bañarlo y generosamente le di un juego de mi propia ropa para que se pusiera. Después del baño, estaban mucho más limpios, revelando sus mejillas y brazos citrinos y delgados. Levaban mi ropa demasiado grande y desajustada, y su cabello aún estaba largo, cubriendo la mitad de su rostro. Y en ese momento, sus manos cubiertas de cicatrices se aferraron nerviosamente al dobladillo de la ropa. Y esa visible, lastimera, me miró tímidamente. Me rascó la cabeza, luego la espalda. Pensé por un momento y decidí compartir los bocadillos de la sala con ellos. El pequeño no era grande, pero comió muy rápido. Al anaquecer, realmente mostraron su apetito, terminando 2 tazones de arroz y 2 platos de comida y los solos. Chuan ma chasqueó la lengua con asombro. Es un pequeño de aspecto bastante delicado, pero la verdad es que como salvagement. Como te llamas? Song. Ponde, no tenía una idea. Pan Q. Ponde esperando tierra. Shinma me lanzó una mirada fulminante, luego la miró con lástima. No me extraña. ACIQS una niña. ¿Dónde está tu madre? Mamá tiene un hermanito ahora. ¿Why no me necesita? Chima no dejaba de hacer preguntas de todo tipo, sacando todo lo que podía.
Finalmente, mi misio en una habitación y mi pregunto en secreto, juvenamo, probablemente si cierto lo que digo. Es una niña lamentable. Deberiamos cuidarnosla. Sino, contactar con alguien para que la envíe un orfanato. Al menos tendrá un lugar donde ir. Sin embargo, yo estaba desconcertado por algo más. Es una niña. Pero no deberían las niñas vestirse bonitas como princesitas. Juvenamo. La mayoría de la gente en el mundo es normal. No hay tantas princesas y príncipes. Asenti, sin comprenderlo a medias. La pequeña y estaba de pie fuera de la puerta, aunque no sé desde cuando. Antes de que pudiera responder, se arrodilló con un golpe sordo, con aspecto de estar a punto de acabarse. Me puse tan nervioso que empecé a tartamudear. Y entonces, no. Why no, eso no servirá. Tengo que hacerlo. Sí. Corrige la puerta, quería levanta la pequeña, pero se negaba obstinadamente a moverse, apretando los dientes. Simplemente me arrodillé también, devolviendo el gesto. Chinma no pudo levantarnos a ninguna y se quedó a un lado. Tan ansiosa que no dejaba de aplaudir. Dios mío. ¿Qué están haciendo? No pudimos encontrar información sobre la pequeña. Al registrarla, le pusimos un nuevo nombre. Song Ling Yun. Song Ling Yun era muy trabajadora. Todos los días se encargaba con entusiasmo de las tareas domésticas. Barría, lavaba la ropa, cocinaba. Se encargaba de todo. También sabía tejer. Podía estar ocupada de la mañana a la noche. Comparadas con ella, incluso los bueyes y los caballos parecían perezosos. Si seguía ACI. Chima se quedaría sin trabajo. Después de pensarlo un poco, decidí que lo mejor era enviarla a la escuela. La matrícula de la escuela primaria privada no era barata. Pero yo tenía dinero. Cubrí su matrícula y gastos varios era más que asequible. Le proporcionaba comida, ropa, bebida y alojamiento, y compartía con ella cualquier cosa buena que tuviera. A la pequeña le gustaba seguirme sin comprender después de la escuela, sosteniendo las meriendas que le daba. A donde quiera que iba, ella iba. Su cara era delgada y pequeña, haciendo que sus ojos parecieran inusualmente grandes. Sus brazos y el dorso de sus manos estaban cubiertos de finas cicatrices. Su cabello siempre cubría el lado izquierdo de su cara. Sus ojos a menudo se movían de izquierda a derecha y en pánico. Al principio, incluso el bocenazo ocasional de un auto podía hacerla sobresaltar. Solo cuando estaba el lado parecía menos asustada. Pero no hablaba mucho. Sostenía el pequeño muñeco de zorro que le regalé, y cuando la molestaban, simplemente me miraba inexpresivamente con ojos grandes y inocentes. Sling Ling Yun estaba aterrorizada por los truenos. Los truenos eran una pesadilla indescriptible que la atormentaba. Y en cuanto a el trueno, corría temblando a mi habitación, se hacía un ovillo y un rincón, con sus delgados brazos alrededor de sus pálidas rodillas, todo su cuerpo temblando. Incontrolablemente, acompañado de sollozos apenas audibles. De verdad que no soportaba ver algo tan lamentable. Porque soy muy sensiblera. ACI que la lame, Sling Ling Yun, venidorma aquí. Subió lentamente, con el cuerpo acurrucado, ocupando muy poco espacio. Parecía que la fosa de las Marianas se interponía entre nosotras. Me sentí impotente. Asacate. Sun Ling Yun. Pudes dorma ACI. La pequeña se acercó poco a poco, apoyando suavemente las manos en mi vientre. Sus ojos claros reflejaban en mi hermoso rostro. Claros rastros de lágrimas se dibujaban cerca de las comisuras de sus ojos. Cubrí sus frías manitas y pies, bostezando ampliamente por el suano. Veil, no lores ahora. El hermano me está aquí. El hermano me te cuidará. Las cosas irán mejorando a partir de ahora. Pero no mucho después.
Senti una humedad en mi cara. Hoy, ¿qué estás haciendo? Dijo song lingun timidamente a mi lado. Hermano mea. Cuando lil han quería estar cerca. Solia lamerme la cara. Pequeño Juan, terrario una afirmación. Su tono un poco abatido. Mi pequeño perro amarillo. Lo cry, pero luego se fue. Como se fue? Lo robaron. Dividido. Mitad mamá, mitad papa. No pude recogerlos durante el día. Mi reganaban. Aciq por la noche, mientras dormían, recogí los huesos restantes de pequeño Han. Los uni y los ongter en un pequeño montículo de tierra que recién Hais muchos montículos pequeños para enterrar las ranas. Mariposas y aronas que encontra inmóviles al borde del camino. Los adultos siempre dicen que el entierro trae paz. Aciq quería que los también descansaran en paz. De esta manera, más tarde, tal vez alguna persona amable me enteraría inmóvil como enterra los animalitos. Sus ojos eran claros y brillantes, pero hablaba de temas tan pesados con un tono alegre. La verdad es que no sabía cómo responder. Solo pude suspirar profundamente y tararía una nana. Parpadeo un par de veces y finalmente se durmió, pero las lágrimas seguían cayendo silenciosamente por las comisuras de sus ojos. Song Ling Yun era como un animal recién nacido. Incluso dormida, se aferraba uno de mis dedos como si buscara seguridad. Pero no podré dormir esta noche. Estúpida preguntando de todo. Y en fin, mira lo que pasó. Demasiado sentimental para dormir. Por compasión y lástima por Song Ling Yun, le di el doble de atención y cariño, comprando todos los bocadillos ricos o juguetes divertidos que encontré. No se me dio bien consolar la gente, aciq cuando estaba deprimida, solo podía comprar bocadillos, abrazarla de vez en cuando y convencerla para que se durmiera. Y en casa, Song Ling Yun siempre me miraba con ojos muy abiertos y curiosos, sin hacer nada más que observar, obstinadamente. No tenía ni idea de que era tan interesante. Cuando le tocaba sus mejillas, que se iban volviendo cada vez más regaditas, se chupaba los dedos, abrazando a mi mano como si fuera un peluche, negándose a soltarme, incluso cuando le ofrecía otros juguetes. Su voz se suavizaba, infantil y dulce, arrullándome, abrazame. No te vayas. Mi corazón se derrite al instant. Bien. Lo que tú digas. Odiaba usar vestidos por las muchas cicatrices que tenía. Pensando que se veía fea, Annie Chan y yo la llevamos al hospital varias veces. Le compramos hierbas medicinales para las manos y dejamos que el resto sanara solo. La terrible que la desagradaron. Porque desagrada significaba abandono. Aciq Song Ling Yun siempre había sido obediente y sensata de niña. Nunca loraba ni amaba un alboroto, simplemente se aferraba a mí, con sus dos colitas balanceándose como pingüinos cuando corría. Insistía en tomarme de la mano para cruzar la calle hacia la escuela. Si ambos encontrábamos con una compañera que intentaba hablarme medias, se escondía detrás de mí, agarrándome la ropa y espiándome timidamente. Por Song Ling Yun. Di todo lo que tenía. Dinero, esfuerzo, lo que necesitara e incluso cosas que no. Si no lo tenía, encontraba la manera de conseguirlo. Que gran hermano me fue. Comida para la nala. Comidas que nunca faltaban. Aperitivos y juguetes en abundancia. Comía todos los días, dormía todas las noches. Y en poco tiempo, creció muchísimo. Los resultados fueron innegables. Poco a poco, Song Ling Yun se volvió mucho más alegre, su rostro más bello y redondo, como el de una princesita. Y en la escuela, se llevaba bien con sus compañeros, y no le tenía tanto miedo a la gente, y sus calificaciones se dispararon como un cohete. Pero siempre pensé que era un poco tonta. Como si no podía seguir haciendo cosas raras y negándose a cambiar sus extraños hábitos.
Mi despertaba por la mañana con la cara cubierta de barba. Tan pegajosa que me ponía la piel de gallina. Song Ling Yun. Tonta. Por que me bebías la cara. ¿Qué te pasa? Te estoy hablando a ti. Song Ling Yun. No te quedes ahí sentada. Me vas a romper las costillas. DJ de la merm. Después de apretarla, se sentó en la silla de madera, con lágrimas en los ojos, mirandome como si fuera un velono sin corazón. Song Ling Yun. ¿Qué miras? Me levanté y comencé a ponerme el abrigo. Sus ojos oscuros recorrieron todo el lugar antes de solazar y decir, Jovenamo, todos mis compañeros dicen, di que soy tu esposa. Diciendo tonterías con los ojos bien abiertos. Esos amores inútiles. Soltando tonterías. No es esto una mierda. Le pregunté a Song Ling Yun, ¿crees que alguna vez he hecho algo así? Se removió nerviosa, agachando la cabeza, pero alzándome la vista. Jovenamo, lo tino no. ¿Qué? ¿Tengo el pelo dorado o algo así? No, claro que no. No le des demasiadas vueltas. Recuerda, Yuyu, nadie lo tiene. Lo entiendo, hermano mea. Extendí la mano para acariciar la cabeza, pero Song Ling Yun se estremeció instantáneamente y se la tapó antes de darse cuenta de que era, volviendo rígidamente a su posición original. Me conformo con una hombrera. Mañana que Annie chan hable con tu tutora. Estos chismosos han ido demasiado lejos. Si son tan duros, ¿por qué no arrancan sauces y en lugar de meterse con niñas? Song Ling Yun no dijo nada más, solo me sonrió tontamente, con sus hoyuelos apenas visibles y su boquita balbuceando, adorablemente rara. Después de la secundaria, Song Ling Yun pareció recobrar el sentido común. Deshaciéndose de sus tonterías paradas. Era un ano me acuyo, pero había empezado la escuela tarde, así que entramos el instituto el mismo ano. No elegí un instituto privado, sino que me conformo con uno normal basandome en mis mediocres notas. Mientras que Song Ling Yun, gracias a sus excelentes resultados en los exámenes, entró en el instituto académico más prestigioso de la ciudad. En comparación, yo me convertí en la máquina. Ella estaba en el instituto, madurando poco a poco. Su rostro juvenil y delicado y mostraba indicios de la impresionante belleza en la que se convertiría, y su personalidad se había consolidado en ciertos aspectos. Esta chica cambia por completo al crecer. La niña que solía aferrarse un peluche y por detrás de se había convertido en una joven elegante. A esto solo puedo atribuir un pensamiento. Vea, ha crecido. Pero Sling Ling Yun seguía aterrorizada por los truenos. Era como su némesis natural. Un miedo que persistió incluso en la edad adulta. Por eso, nunca la hice viva en el campus. Su habitación estaba justo enfrente del ama. Yo solía dejar a mi puerta. La puerta se abría por la noche para que pudiera refugiarse durante las tormentas. Pero incluso cuando no había truenos, seguía colándose. Si no había truenos, deja que le daba miedo la oscuridad. Si había truenos, deja que le daban miedo los truenos. Cada vez que intentaba que se fuera, me miraba con lágrimas en los ojos y me rogaba que no la echara, prometiendo que se portaría bien y todo eso. Yo era el dios de la bondad. Simplemente no me atrevía a echarla. Entonces, en mitad de la noche, me despertaba de repente con la sensación de tener en mis brazos un peluche enorme increíblemente suave, con un ligero aroma a gel de ducha. Tan agradable que me daban ganas de inhalar más profundamente. Y entonces algo me rozaba la cara, dejándola humida y con cosquillas, lo suficiente como para provocarme escalofríos. Enfadado incluso en mi estado de semidormido, murmura. Song Ling Yun, ¿qué demonios haces? ¿Duermes o no? Soltó un grito de sorpresa y se quedó colado un buen rato antes de susurrar. Durmiendo.
Su voz era tan suave como el zumbido de un mosquito, pero al menos dejo de causar problemas. Esto ocurrió varias veces más tarde, como si estuviera probando mis límites. Harto, simplemente cerré la puerta con llave. Pero la noche siguiente, song lingu lamo a la puerta y se lamento de tener miedo a la oscuridad, Orlando tan fuerte que cualquiera que no la conociera pensaría que había cometido algún pecado imperdonable. Después de todos estos años juntos, sabía perfectamente que jamás le pondría una mano encima. Lo peor que haría sería golpear la palma. Ahora que era mía, y no tenía miedo. Y en cuanto abría la puerta, dejaba de fingir llanto y entraba a la fuerza. Imposible para. Me resistí, forcé, la regain, me enfurecí, incluso suplique. Pero nada de eso funcionó con Song Ling-yun, que me conoce de pies a cabeza. Era demasiado bueno y en esto. Con solo leer mi expresión, supo exactamente como manejarme. Lo ridículo es que incluso podía dar la vuelta a la tortilla y manipularme. No era rival para ella. Estaba completamente insensible. Yaunaci, seguía insatisfecha, exigiendo que al menos reaccionara. Q. Mi robas el sitio. Mi robas la almohada. Exiges qt canciones de cuna y ahora también quieres qt entretenga. Eso funciona. Oh, largate. Song Ling-yun fue un instituto prestigioso justo al lado del mío. Que es normalito. Ambos cerca de casa, a solo un kilómetro a pie. Terminaba la escuela media hora más tarde que yo. ACI que siempre terminaba esperándola y en la puerta. No había opción. Si no esperaba y me iba casa sola. Mona bar otra rabita ensordecedora por la noche, dándome un dolor de cabeza tremendo. Su voz habitual era clara y agradable como el canto de una alondra. Pero cuando gemía, sonaba como una banshee, fuerte y aterradora, y su personalidad fuera no era tan suave como en casa. Tenía un air distante, incluso lucía algo digna des la distancia. Los rumores decían que muchos se la habían confesado, pero ella nunca aceptó. Algunos incluso le metieron cartas de amor y en el bolso. Un día, cuando sin das cuenta sacó una de su mochila, nos cuidamos mirándonos fijamente. Sorpresa mutua y en nuestros ojos. Mi sorpresa fue que ahora está saliendo y en secreto y ni siquiera me lo oculta. Tan descarada, tan atrevida, como dice el dicho, un hermano me es como un padre. Yo no era su hermano, ni era familia. Pero de dos nuestros años juntos, bien podría haber sido medio padre para ella. Ahora un punculazar estaba tratando de robarme mi hija. Como no voy a estar desconsolado? Espera, puedo explicarlo. Era lista. Conocida por taparme la boca antes de hablar. Alguien está jugando una mala parada, metiendo cosas en mi bolso. No acepto nada. Le partí la mano. Te creo. Te creo. Ahora enseñame lo que está escrito dentro. De ninguna manera. Wang Fong Ming, no es para ti. Y por que deberías verlo. Mi hinch con fingida ira. Esa forma de hablar a tu padre. Solo finge que es para mí. De acuerdo. De todos modos. No es como si nunca hubiera tenido uno. De celo o no habrá sino para ti. Se puso las manos en las caderas. Con desafío escrito en toda su cara. QT den. Dest cuando es mi padre. Siempre entremitiendos. Actuando como si fuera tuyo. Q payaso. Wong echando espuma por la boca. Y si te atreves a negar la cena. Te gritaré hasta morir esta noche. Mientras hablaba, rompió la carta de amor en pedazos y la tiró a la basura. Nigue con la cabeza y agite las manos. Q pena. Oh, ahora lo sientes. Ahorrame tus tonterías. Nigue con la cabeza otra vez. Q nina tan grosera. Enseguida me dio un giro brutal en el brazo, haciéndome una mueca de dolor.
Todo lo que haces es jugar conmigo por diversión. Y tú alguna vez conseguiste una confesión. Nigue con la cabeza. No dia a. Deja de retorcer. Estaba equivocado. Estaba equivocado. No, no, nunca. Sus ojos vivaces y astutos brillaban con triunfo. Bien. Con notas como las tuyas. Si no empiezas a pensar en como mejora, la única universidad a la que entrarás es la universidad de cuidarse en casa. Frotandome la parte interna del muslo dolorida. Mi enfado y luego simplemente no haya. ¿Qué tal algunos ahorros de todos modos? Sin esposa, sin hijos. Puedo sobrevivir de por vida. Y yo. Tú. La lance una mirada de desdén, enferunandome en más. Q. Planees aprovechar de tu padre de por vida. Oh, me estás retorciendo de nuevo. Tratandome como a un nivel extra. Mal, hermana. Deje de retorcerme. Hundado en mi silla. Mi afigamente los mortens en mi brazo mientras la perpetradora se me comida en la boca con desdén. Una ola de melancolía me invadió. Song Ling Yun se volvía más hermosa cada día. Ojos brillantes, dientes pelados, una mirada como flores de durazno, piel como jade, mejillas como melocotones, cejas como hojas de sauce. Pero también salpicaba arroz por todas partes mientras comía. Y mientras lo salpicaba, mi arrebato los camarones recién pelados de mi tazón. Protest y gain dos gyros más por mi molestia. Mi rendí. La dulce, amable y adorable Ling Yun del Pardu se había ido para siempre. Y en su lugar estaba la legendaria reina del gyro, Song Ling Yun. Hay personas que están vivas, pero y están muertas, aplastadas por la injusticia. Mis calificaciones en pésimas, y para el último año, habían caído en picado. En una clase de 1000. Estaba alrededor del puesto 700. Mientras que el corte para la admisión a la universidad el año anterior era el top 600. Lo intenté. De verdad que lo hice. Pero en cuanto un profesor empezaba a dar una clase, me desmayaba, sobre todo en matemáticas. Las palabras de la maestra no podían seguir el ritmo de lo rápido que se me cerraban los párpados. Song Ling Yun y yo éramos polos opuestos. Sus calificaciones eran estelares. Las paredes de nuestra sala estaban cubiertas de sus premios, y cuidar entre las 10 millas de nuestra prestigiosa escuela secundaria era rutina para ella, pero tuvo mala suerte. En su segundo año, compitió en una Olimpiada Nacional de Física y quedó en el puesto 51 SD. Solo las 50 millas consiguieron la admisión a la universidad garantizada. Ella perdió por un puesto y se deprimió durante medio día. Mientras que yo celebré durante medio día. No miré durante la segunda mitad porque me fue demasiado fuerte. Lo que me valió una retorcida de Song Ling en nuestro último año. Intento la Olimpiada de nuevo y quedó en el puesto 51. Todavía no era admitida. Esta vez, no miré, pero aunque me retorcí. Su razón. Estaba de mal humor y me encontró molesto en casa. Yo, sobriado. Incluso sin la admisión garantizada, sus calificaciones regulares en los exámenes fueron más que suficientes para asegurar una plaza en la Universidad de la Milla del país. La Olimpiada solo habría acelerado el proceso. Apenas practicaba ejercicios, pero sobresalía en matemáticas. Apenas memorizaba vocabulario inglés, pero recordaba palabras de un vistazo. Apenas estudiaba química, pero deducía fórmulas sin esfuerzo. Song Ling Yun era simplemente demasiado polifacética. Desde que tenía tiempo libre, comenzó a enseñar sistemáticamente 6 asignaturas cada noche. Aunque una de las asignaturas del examen de ingreso a la universidad que eligió era diferente a la mía. Solo necesito unos días con el libro de texto y algunos materiales relacionados para dominarla.
La diferencia de inteligencia entre las personas a veces puede como la distancia entre el pi y la cima del Himalaya. Yo estaba abajo, solo podía mirar al genio que volaba alto. Un genio es un genio, después de todo. Y en un instant, me explicó uno a uno los problemas difíciles que me hacen extremisa e incluso tuvo tiempo de ponerme tarea. Si no quería hacerla. Me envolvía las palmas de las manos con una paleta. Incluso compró específicamente un palo grueso de un metro de largo. Cualquiera que no hiciera la tarea sería recompensado. Desde este día, me convertí en un buen niño al que le encantaba hacer la tarea. Bajo su incansable apoyo, retrocedí bastante, comportándome con la docilidad de un nieto. Su temperamento también se atenuó considerablemente. A veces simplemente se quedaba un lado mirándome con incredulidad, aparentemente preguntándose como alguien como yo podía concebir preguntas tan idiotas. Y en sus años de fluida carrera académica, enseñarme había sido su único revés hasta el momento. Songling un hizo algo parecido a un milagro, elevando mis calificaciones por encima de la línea para la admisión a la universidad, luego subiendo mi rango del 600 en la escuela al 500 para el 100 300, hasta que me puntaje en el examen de ingreso a la universidad quedó en el 99, lugar en toda la escuela. Finalmente, a mi puntuación final en el examen de admisión a la universidad fue de 580. Lo que me colocó entre los 70.000 millas de la provincia. Suficiente para una universidad pública. Que alivio. Al fin y al cabo, todo fue gracias a Buisson. Ella fue la MVP. Me acababan de llevar a la victoria. Songling un obtuvo 710, quedando tercera en la provincia. De hecho, incluso antes de que se publicaran las puntuaciones, la oficina de admissions de la Universidad de Yaudi y la había llamado. Incluso su especialidad y estaba decidida. Songling un me preparó las opciones universitarias porque no sabía qué especialidad en qué escuela elegir. Se ofreció como voluntaria y se encargó de todo. Durante los 2 meses siguientes de vacaciones de verano, dio clases particulares mientras yo trabajaba a tiempo parcial en una tienda de pollo frito. Por las noches, venía a la tienda don trabajaba a pedir comida. Compartíamos una sonrisa tácita. Mientras la gerente no me iba, lo aumentaba el pedido de 29 yuans a uno de 79 yuans, apelando más y más polo hasta cosicam, comiéndola hasta saciam y tomando más para levar. Y en una palabra, sin vergüenza. Oco. Durante las vacaciones de verano, después de los exámenes de ingreso a la universidad, la abri una cuenta bancaria con unos 200.000 yuans, incluyendo las becas para los premios de los concursos que la había ayudado a ahorrar durante años, más la paga que le di. Al principio no lo quería, pero tras una severa advertencia mia, lo acepto a regañadientes. Al fin y al cabo, había crecido y debería tener su propia vida. Empecé distanciarme de ella a propósito. Envió algo, pero solo pudo guardar silencio. Cuando llegó la hora de la matrícula universitaria, la llevé a la puerta de la Universidad Yao, me mandala con un sinfín de instrucciones durante todo el camino. Me preocupaba si comería bien, si entraría en cala, si dormiría bien. Me preocupaba por todo, me inquietaba cada detalle, pero la separación era inevitable. Songling un mantuvo la cabeza gacha y no dijo nada. Pero cuando estaba a punto de irme, me abrazó con fuerza, como si estuviera reuniendo todo su coraje. Podemos alquilar un apartamento. Wong Fong Ming. No quiero vivir en la residencia. No te ver si vivo en la residencia. Quiero que estemos juntos. Le dije medio en broma. Anda. Yas mercita. Deja de actuar ACI. Cuando te cases en el futuro, se supone que debo mudarme contigo también. De acuerdo. Contactame si pasa algo.
Mi universid este cerca. De que tienes miedo. La di unas palmaditas y en la cabeza para tranquilizarla while party la mano con firmeza. Quería habla, pero no la deje continua. Mi voy. Numbers vimos. La salud con la mano. Se quedo quieta donde estaba. Para cuando subí el taxi, ella seguía inmóvil y en el mismo sitio, con el pelo suelto y aspecto abatido, como una niña abandonada. Solo cuando six un voluntario con chaleco rojo ayudándola con el equipage. Pude relegam por fin. Le indica el destino al conductor y la dije que se fuera. Tras dejar todo mi equipage y en el dormitorio. Mi también en mi litera y en la habitación para 4 personas. Los mensajes de song ling no deja bandalega en mi teléfono. Mirando las más de 99 notificaciones. Mi quid mirando un buen rato, hasta que finalmente escribí 4 palabras y en el chat. Bueno, buenas noches. Al segundo siguiente, mi teléfono sonó con otra notificación. No mía. Dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos para dormir. Sentí un gran peso y en el corazón. Pensé en muchas cosas. Pero al final todo se disolvió y en un suspiro. Esa noche, no me dormí hasta muy tarde. Y mi sueño no fue tranquilo. Y en un día, tuve muchos sueños fragmentados. Que se encadenaban intermitentemente, grabándose en mi memoria. Son con mi madre y luego con mi padre. Y en el sueño, discusión acaloradamente, culpandos mutuamente por sus errores. Ambos habían sido infieles, lo que llevó al divorcio. Yo estaba atrapada y en medio. Una carga que no podían evitar con la suficiente rapidez. La unión sin amor entre dos familias no produjo un fruto bendito de felicidad, sino más bien una continuación del odio. Más tarde, el tribunal otorgó la custodia a mi padre, pero mi madrastra no me trató bien. Desde el principio, me dijo con sana, una pequeña bestia como tú, sin amor ni cariño, habría